అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఏ హైకోర్టు పరిధిలోకి వస్తాయి? ఆప్షన్ ఏ మద్రాస్, ఆప్షన్ బి అలహాబాద్, ఆప్షన్ సి కలకత్తా, ఆప్షన్ డి ఒరిస్సా. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి కలకత్తా. ఉమ్మడి పౌర సంస్కృతిని తెలియజేసే ఆర్టికల్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ 40, ఆప్షన్ బి 42, ఆప్షన్ సి 43, ఆప్షన్ డి 44. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 44. స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ కింది వార్డులో దేన్ని సిఫారసు చేసింది? ఆప్షన్ ఏ ప్రాథమిక హక్కులు, ఆప్షన్ బి ప్రాథమిక విధులు, ఆప్షన్ సి ఆదేశిక సూత్రాలు, ఆప్షన్ డి నైతిక సూత్రాలు. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ప్రాథమిక విధులు. భారత రాజ్యాంగ సవరణ గురించి తెలిపే ఆర్టికల్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ 365, ఆప్షన్ బి 366, ఆప్షన్ సి 367, ఆప్షన్ డి 368. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి 368. ఆర్థిక సంఘం గురించి తెలియజేసే ఆర్టికల్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ 356, ఆప్షన్ బి 360, ఆప్షన్ సి 280, ఆప్షన్ డి 256. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 280. జోనల్ కౌన్సిల్లను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు? ఆప్షన్ ఏ 1947, ఆప్షన్ బి 1950, ఆప్షన్ సి 1955, ఆప్షన్ డి 1956. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి 1956. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించేది ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ రాష్ట్రపతి, ఆప్షన్ బి ఉపరాష్ట్రపతి, ఆప్షన్ సి లోక్సభ స్పీకర్, ఆప్షన్ డి రాజ్యసభ చైర్మన్. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి లోక్సభ స్పీకర్. రాష్ట్రపతిని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? ఆప్షన్ ఏ ఎన్నికల గణం, ఆప్షన్ బి రాష్ట్రాల గణం, ఆప్షన్ సి లోక్సభ, ఆప్షన్ డి రాజ్యసభ. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఎన్నికల గణం. ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ప్రావేశిక పీఠికను సవరించారు? ఆప్షన్ ఏ 40వ సవరణ, ఆప్షన్ బి 41వ సవరణ, ఆప్షన్ సి 42వ సవరణ, ఆప్షన్ డి 44వ సవరణ. అవర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 42వ సవరణ.